お前はもう死んでいる。So, ngayon, mag-install po tayo ng Hallowswitch kasama yung tatlong ticket icon.
So ayun, tapos na naman po ang ating video. Yung code at wirings po ng Hallowswitch tsaka Eagle Eye andun na po sa video ko, unang video ko po. Nasa pin comment and then sa info po. Palike na lang, subscribe and share na lang po, and then until sa next video na lang po, peace out.